Very good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sinosh Kumar from GK to Trade. So today we are going to focus on, as per our discussion with our community last day, we are going to focus on the overall view about the market. Let it be Bank Nifty, let it be Forex. We are going to discuss about the overall view which we have for this week, followed by the risk management strategies which we can utilize it. On the upcoming lives, we'll focus on entry methodologies as well as trading psychology. So this is what we are going to focus on this week. And എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓണമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Hope you guys are enjoying Onam with your family and happy Onam to all. Bank Nifty നോക്കുന്ന സമയത്ത് 52,038 which is a crucial level at 52,040 ലെവലിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. 100 പോയിന്റ്സ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മന്ത്ലി ക്യാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it has formed a FFC formation, a 3 candle formation on a monthly level where this swing has to be taken out if before moving അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സോണിലാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചാണ് 49,400 ആൻഡ് 49,644 നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് മന്ത്ലിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്ത് ഒരു 3 candle ഫോർമേഷന്റെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു 3 candle ഫോർമേഷനാണ് മന്ത്ലിയിൽ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Now the question is that market is going to sustain above the zone or it is going to break this zone? Okay, when we have a weekly time frame, we have got good engulfing pattern followed by last complete previous day ഒരു 3 days, അതായത് ഇതൊരു ഡേ ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിൽ, പ്രൈസ് ഇസ് ഫ്രാക്റ്റൽ. അത് നമ്മൾ വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിലാണെങ്കിലും ഡെയിലി ആണെങ്കിലും മന്ത്ലിയിലാണെങ്കിലും without looking at the price and time, if you look at the chart, the same pattern will occur in 5 minutes, the same pattern will occur in 15-20 minutes, 1 hour,
ഡെയിലി, വീക്ക്ലി ആൻഡ് മന്ത്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോളോഡ് ബൈ ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സൽ കൊടുത്ത് ഒരു എൻഗൾഫിംഗ് ഫോളോഡ് ബൈ an order block is generated. Market has to come down to 51,579 levels before it is even moving further to any zone on a weekly time frame. If I go back to daily time frame, market open ചെയ്ത് complete gap up എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. 52,664 is the high. So if you look at the price, if the market is taking out this liquidity generated here, giving a good value on this liquidity, 51,871, below this zone, I'll expect market to come back to the previous order block level. Okay, മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ബൈ ഓർഡർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈവൻ വി ഹാവ് ക്യാപ്ചർഡ് ദ ബോട്ടം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിന്റെ അപ്സൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓൾ ദിസ് സ്ലാൻഡിങ് ലിക്വിഡിറ്റി, ഈ ലിക്വിഡിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ഫോൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ നൗ ഇഫ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് ദ പ്രൈസ്, I'll focus on entering into the market as and when I'll feel a comfortable stage below the zone. 59,896 zone below stage ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. കീപ്പിംഗ് മൈ റിസ്ക് 52,100 I'll keep this risk until this zone. ഈ ഒരു സോണിന്റെ അകത്ത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബൈ സൈഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബൈ സൈഡിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. The reason initiating a short position, let's look into another chart. This is the chart which we have for January 16 തൊട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോർവേഡ് റേഞ്ച് ആണ്. ഈ ഫോർവേഡ് റേഞ്ചിനെ മാർക്കറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും now it is a time where it has given a breakout followed by following a retest. If you look at this zone exactly, market has taken the liquidity 52,083. That's what happening today. 52,038 ലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി സോൺ കിടക്കുന്നത് 52,083 Now if the market is taking out this 52,83 stop loss or as a target, ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കീപ്പിംഗ് ദറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അറ്റ് 52,83 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദ റിസ്ക് ഇസ് വെരി വെരി ലോ. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് വൈ ഐ എം ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഷോർട്ടിംഗ്, ബിക്കോസ് കൺസിഡറിങ് ദിസ് ഫാക്ട്, കൺസിഡറിങ് ദിസ് റേഞ്ച് ഇസ് എ ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ഇൻ 4 hours. 4 hours നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വീഡിയോസ് എടുത്ത് ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഏരിയയിലാണ് ഒരു പ്രൈസ്, ഒരു സാധനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനും പ്രീമിയത്തിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിൽക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലേ? നൗ ദ പ്രൈസ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ എ പ്രീമിയം സോൺ, which is a good opportunity for me as a trader to look into risk perspective and take a trade, initiate a trade in a short side. Okay, സോ അത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഉള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് as well. So before that, Reshma Menon, good morning. Swati Sri, good morning. Aditya, very good morning. I'll just keep it to this chart. Followed by ഈ ഒരു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സോൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ 52,500 call option is trading around 485. Now the opening itself will save this for some more time, but whenever the market is giving a closing below 448, നമ്മളുടെ രണ്ട് സോണും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 51,870 which is below 51,960 and 448 എന്നുള്ള 51,500 കോൾ ഓപ്ഷൻ ബിലോ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോഴും ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ വീക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ,
യെസ് 52,053ല് ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഈസ് പുഷിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ അപ്സൈഡ്. സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്, ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് സീറോ റിസ്കിൽ 84 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 51,500ന്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ 84 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 80 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് പ്രൈസ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അറൌണ്ട് 83 rupees. I'm expecting a bullish engulfing pattern on the put side. Let's see if it's happening. It's a risky trade, by the way. I'm not taking this entry, but for the people who are looking for opening entry, it's a good opportunity. അതിന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന 84ന്റെ എബോവ് ആണെന്ന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ക്ലോസിംഗ് 84 ആൻഡ് എബോവ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സൈൻ ടു ഗോ അഹെഡ്. Sorry, one second.
52,053 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് 0 റിസ്കിലൊരു ഫുഡ് സൈഡിലേക്കാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ പ്രീമിയം 80 പയ്യെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നൗ in my opinion it has to engulf all the way towards 120. Let's see if it's happening. ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ട്രേഡിംഗ് ഓൾ ദ വേ ഡൗൺ സൈഡ്. ഇന്നത്തെ ക്യാൻഡിൽ പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിലിനെക്കാളും ഇന്നത്തെ ക്യാൻഡിൽ പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിലിനെക്കാളും ലോയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് സോൺ 51,956. Second, hold on. Now the bulls are trying even 52,050 എന്നുള്ളൊരു സോണിലേക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുൾസ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ spot price. At the same time, people are booking their profits or exiting their position, initiating a new entries. So അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ even if it's not right from this candle, the followed candle can push and it can look like a morning star. Let's see if it's happening. It can be very quick. $607 below സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. And this can move up to this zone 52,300 വരെ. another 300 പോയിന്റ് കൂടെ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ടും മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. So it's a risk factor and a chance as well. If you look at the premium, this complete area is a point of interest. So for me, I'll wait and watch the price action and take an entry on the retest. മാർക്കറ്റ് നമ്മളെ കൂട്ടാതെ ഈവൻ 52,367 വരെ ഇന്ന് പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും
I'll not take or initiate a long position because we have captured most of its move. അല്ലേ? ഇനി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് it's a risky trade, or it's a risky even for going long. So I'll wait for market to give a pullback even if the view is wrong. ഇവിടെ ചാടി കയറി ഒരു ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ഇനി ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാനല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക, മറിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഹൗ ഡു ഐ പ്ലാൻ ദിസ് റിസ്ക്? നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് വി വിൽ ഡൈവ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, before getting into risk management, before getting into the entry points, Aditya, Reshma, Swati, and whoever else is watching this live, what is the one thing you are gaining from this live? നമ്മൾ ഒരു ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മീ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ മൈ ബിഗിനിങ് കരിയർ, ഓക്കെ, ഐ എം ലേണിംഗ് സംതിങ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ എൻട്രി. ഒരു എൻട്രി ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു, 100 പോയിന്റ് കിട്ടി, അവിടെ പോയി വിറ്റു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലേണിംഗ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ യെസ്, നോ, മേ ബി. Aditya, yes. So the 3 under. Okay, that's great. Great to hear. Okay, if you look at the price on a daily time frame, I'm just going to quickly change this view to daily because I'm watching on a daily time frame. And watching the multiple screen, a daily time frame on the other screen I'm watching it. I just want you guys to just note down this order block. ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കിന്റെ എക്സാക്ട് പ്രൈസിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് 52,138. മാർക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് ഓൺ യുവർ ചാർട്ട്. 52,138 is going to act as a crucial level for us to trade for next 15 days, അല്ലെങ്കിൽ 20 days, 30 days. Okay, this point, this area is going to act as a huge decision making point. So ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ട്രേഡ് ഇതുവരെയും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഹൗ ദിസ് പ്രൈസ് ഇസ് giving a direction on a daily time frame, on a weekly time frame, on hourly time frame, then go back to 5 minutes. When I say that, മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ, നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ഓർഡറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി, ഈ ലിക്വിഡിറ്റി തന്നെയാണ് ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലിക്വിഡിറ്റി സ്റ്റേയിങ് അറൌണ്ട് 52,000.
and market has reached 52,138 zone. Okay, this is future chart. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സ്പോട്ട് പ്രൈസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഗ്രാബ് ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now, if I go back to 5 minutes, how should I focus my entries before going into 5 minutes? 75 minutesലാണ് അടുത്ത ടൈം ഫ്രെയിം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ 75 മിനിറ്റ്സിൽ ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ദിസ് ഇസ് ദ സോൺ 52,138 എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കുറയ്ക്കാതെ 52,138 എന്ന് പറയുന്ന സോൺ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now to initiate a trade from this zone, what is my risk? 20 points is my risk on the spot. If I take a short position, 20 points RR ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണ്. അത് എത്ര തവണ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും? ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ഗോ ഫോർ ഷോർട്ട് 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20.6 ടൈംസ് ട്രൈ ചെയ്താലും എന്താ സംഭവിക്കുക? മാർക്കറ്റ് 120 പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഇഫ് യു വിൻ ദാറ്റ് ട്രേഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് you at least win ratio 200 points. Okay, if you see this as in a risk perspective അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഹിറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇസ് ഹയർ ഓൺ ദിസ് ടൈം ഫ്രെയിം. പക്ഷെ അത് റിസ്ക് എന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് അറ്റ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ, ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഹൈ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻട്രി എടുത്ത് you can keep this as stop loss. Okay, as simple as that. And why I have marked this zone as area of imbalance or year zone ആയിരിക്കും, I'll take a decision making zone because this was our target 4, right? Previously നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് 4 ആണ്. പ്രീവിയസ്ലി മാർക്കറ്റ് ഹെഡ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോൺ കൂടിയാണ്. So for me to initiate a position on a weekly basis, ഒരു ബയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വീക്കിലെ ഡെസിഷൻ തന്നെ, അതായത് ഫ്രൈഡേ ക്ലോസിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ വാച്ച് 52,138 at my key level zone and then initiate a trade accordingly. Okay, ആ ഒരു 20 പോയിന്റിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു 100 പോയിന്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 20 പോയിന്റ്സിന്റെ റിസ്കിലേക്ക് വന്നു. സോ നൗ യു ഗൈസ് ആർ അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ലെവൽ. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് വൈസ് ടു കീപ് അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, if you keep this, I have created for the 100k funded account create ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ഫോർ യു, ഇഫ് യു ട്രേഡ് സ്വിംഗ്, പൊസിഷൻ, മൊമെന്റം, സ്കാൾപ്പിംഗ്, ഇൻട്രാഡേ, വാട്ട് എവർ ദ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ സൂട്ട്സ് യുവർ സൈക്കോളജി, വാട്ട് എവർ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് യു ഹാവ് എൻ എഡ്ജ്, അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് 5 ലെവൽസ്, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ 5 ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ലെവലിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 105 ട്രേഡ്സ് ആണ്. ഈച്ച് ലെവൽ ഹാസ് ഗോട്ട് അറൌണ്ട് 21 ട്രേഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഈ 21 ട്രേഡ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? ആസ് എ പേഴ്സണൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഹാബിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് ഈ ഒരു 21 ട്രേഡ്സിൽ 14 ട്രേഡ്. കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഡോളേഴ്സ്. ലെറ്റ്സ് സേ $300 റിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് $900 റിവാർഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് 14 ടൈംസ്. ലെറ്റ്സ് സേ 1/3 ടൈം, അതായത് 66% ഓഫ് ദ ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ലൂസർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് എൻട്രീസ്. വെൻ ഐ സേ ലൂസർ, you are going to hit your stop losses, but the actual fact is ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഈ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ഈ ഒരു
ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ്, ലോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ ജോലി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ഇൻ എനിവൺസ് ലൈഫ്, വി നീഡ് എ റോബസ്റ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നൗ ഇഫ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ആൻ എൻട്രി അറ്റ് ദ സോൺ, what is your risk? 20 points ആണ് നമ്മൾ റിസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ? Now the trade itself has come down to a level where 52,090. Why instead of focusing on the long entries, ഇവിടെ ഒരു ലോങ് എൻട്രീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതേ സെയിം ട്രേഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സിനു മാർക്കറ്റ് ഹസ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സോൺ. അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാൻ പറ്റുക? We don't have a stop loss. We have to keep this stop loss. 51,087 വരെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻട്രി ലോങ് പൊസിഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് വെക്കാൻ പറ്റുക. 52,053 എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് വെക്കാൻ പറ്റുക. ഓൺ ദ 5 minutes ചാർട്ട്, ലെറ്റ്സ് സേ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് മൂവ്, അതിലൊരു ഇംബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇംബാലൻസിനെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ അപ് സൈഡ്. ബട്ട് ഓൺ എ ലോങ്ങർ ടൈം ഫ്രെയിം, I have my premium area point of interest. So I'll always focus on longer time frame. First entries ഇപ്പൊ കീപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ച് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ആ ട്രേഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. What you have done, you have made one loss. Good. When I say you made a loss and good, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ 21 ട്രേഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ലോസ് ഓഫ് $4,200, which is around 300 rupees into 14 trades, and you are going to focus on 7 winning trades with 900 rupees worth. Okay, end of this 21 trades, നിങ്ങൾ ലോസ് ആണ് കൂടുതൽ എടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിവാർഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 7 തവണ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 33% ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ആർ എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രേഡ്. ലെറ്റ്സ് സേ 2.1% യു ആർ പ്രോഫിറ്റബിൾ, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സെയിം പാറ്റേൺ, യു വിൽ ഫോക്കസ് ഫോർ അനദർ 21 days. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു വിൽ ഹാവ് നൗ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 100K പ്ലസ് ദ 2,100 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് 2 തവണ നിങ്ങൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ യു ടേക്ക് 42 എൻട്രീസ്. 42 എൻട്രീസിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ലോസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 14 ലോസ് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 28 ലോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സോണിലെത്തുമ്പോൾ ഈ 14 ലോസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പയ്യെ 12 ലോസിലേക്ക് മാറ്റി, which means around 55% even I am taking a loss. Now I have just moved 2 more winning position into my portfolio, right? ആദ്യം നേരത്തെ ഒരു 7 വിന്നിങ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 9 വിന്നിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ്സ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. Now if that's the scenario, ഈ 42 ട്രേഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ you hit your 6% ROI, അല്ലെങ്കിൽ 6.6% ROI ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. And the third level onwards you can keep the same lot size, പൊസിഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. Now earlier 300 points ആണ് റിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ now you can risk 600 points, അല്ലെങ്കിൽ $600 you can risk. Once this format is completed, you just then go back and revise your strategy to keep it, let's say 9 trades on a winning. ഇത് 4 തവണ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5th time you can increase that strategy
to, let's say, 1:3 നേരത്തെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടാർഗറ്റാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്പേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിസ്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റീസണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഈ ഒരു 100 ട്രേഡ് ലോസിൽ പോയാലും, നിങ്ങൾ 100 ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ 100 ട്രേഡ് ലോസിൽ പോയാൽ പോലും what will happen to your portfolio? You are down by 33k, which is you are taking 1:3 risk reward ratio setup. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ 33% ആണ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈവൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ, when I say the worst case, നിങ്ങൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് പോലും ഒരു ട്രേഡിൽ പോലും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, now after completing the zone അല്ലെങ്കിൽ 105th ട്രേഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്, ദെൻ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് സംതിങ് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക, യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ട്രൈഡ് ഓൺ യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ജസ്റ്റ് 33%. ഓക്കെ, so this is something which I would do. ആ സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും. What has happened? Market has given an entry on the long side, keeping this view. ഈ ഒരു ഇംബാലൻസിനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ്സിൽ ആ ഒരു ഇംബാലൻസിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വന്ന് വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ മീ this is the zone 52,000. All right. Any questions, any doubts, do let me know in the comment section. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈവ് പിന്നീടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഓർ ലെറ്റ്സ് മൂവ് വിത്ത് അതർ ടോപ്പിക്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ.
പാർത്ഥിപൻ ബ്രോ, ടാർഗറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് വെയർ ഐ എം ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് എ സ്കാൽപ്പിംഗ് ട്രേഡ്. ഇവൻച്വലി അതൊരു മൊമെന്റം ഇൻട്രാഡേ പൊസിഷനിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ട്രേഡ്സ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മൈ സോൺസ്, ലെറ്റ്സ് സേ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഈ ഒരു പ്രീമിയം ഏരിയയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോണിൽ നിന്നും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് അറൌണ്ട് 51,690. ഓക്കെ, 690 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 600 പോയിന്റ് താഴെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ എസ് എൻ ഇൻട്രാഡേ ലെവൽ സ്കാൾപ്പിംഗ് മൊമെന്റം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ബെയറിഷ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് വ്യൂ വൺ ബൈ വൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ തന്നെ 138 ട്രൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു സെല്ല് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഐ ഫോക്കസ് ഓൺ ഹിറ്റിംഗ് ദിസ് ടാർഗറ്റ് ഓൺ ദ പ്രീമിയം. ഈ വീക്ക് എക്സ്പയറി എത്തുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് 448 താഴെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ഐ ലുക്ക് ഓൺലി ഫോർ ഷോർട്ടിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സൈഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. $448 താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 52,050 താഴെ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിം. ആൻഡ് ഇഫ് തിങ്സ് ഗോ സൗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ ലെവൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു എൻട്രി എടുക്കുക. ബട്ട് അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ, ഈ ഒരു സോണിന്റെ അകത്ത്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ലെവൽ 52,300 സോണിന്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഐ ക്യാൻ ഗോ റോങ് ആസ് മച്ച് as ടൈം. പക്ഷേ ഫോർ മീ ആസ് എ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ട്രേഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.